ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੁਛ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਿਲ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਨੇ। Thank you, sir. Friends, today once again I am here with you to share my views on education. I am standing in the beautiful campus of Punjab University, just in front of Gandhi Bhavan, who is considered as the tallest and the greatest national leader of our country. Gandhi, in his autobiography, My Experiments with Truth, once said that education is the most potent weapon and a guiding force. 50 years back, when I was a student of this university was a hub of education, research and excellence. But today, I am standing in the tub of education. Pandit Jawaharlal Nehru, the first dynamic and visionary Prime Minister of this country, once said that the shape of this country depends on the quality of our teachers and students, and the destiny of this country is being shaped in our classrooms. But today the scenario is altogether opposite. The structure of education is like a pyramid, broader at the base and narrower at the top. But here in our country, the structure is just the opposite. I'm reminded of a famous play by George Bernard Shaw, Pygmalion. And on this play, there was a Hollywood film also, My Fair Lady, where Professor Higgins, a professor of phonetics and linguistics, how he shaped the career and the future and destiny of a beautiful flower girl as an ambassador and as a duchess at Queen's party. That was the real role of education. Aldous Huxley, in his famous essay on the need of a quiet college, once wrote that good buildings don't make a good college. Now, there is no doubt that we have expanded in the field of education only quantitatively but not qualitatively. Every school, every college claims to have an AC building, AC library, AC laboratories, and even AC washrooms also. But inside those air-conditioned buildings, everything is cold and frigid. There are no educational activities, there are no extracurricular activities. Only today, the Supreme Court of India has upheld 27% of OBC quota in various competitive examinations. And the Supreme Court observed that the competitive examinations are not reflective of the excellence, capabilities and potential of an individual. I do agree that merit is not the birthright of an individual, but the system of quota and reservation can lead our talent to a great frustration, and it can also lead to a brain drain. Now, if we want to bring social revolution in the country,
we have to have a comprehensive policy on education. The degrading and deteriorating standard of education in our country, the reasons are not far to see. Incompetent, indolent teachers are indifferent. Cool, crazy students are casual. Vice chancellors behave like lackeys and they are chancellor of vices. And the education is being controlled and run by petty bureaucrats. I am reminded that Mr. M.C. Chagla, as Minister of Education, once said that we committed a mistake while drafting our constitution by making education as a state subject. Evidently, he ascribed that the education in our country is being controlled by small men in the state capitals. I'm shocked that in the field of education, right from top to bottom, a teacher is an odd cog in the total machinery of education. He has no role to play. A teacher teaches what he is asked to teach. A teacher says what he is asked to say. The teachers themselves are not motivational forces, and a demotivated teacher can never produce an energetic and invigorating student. The entire system of education, to my mind, seems to be in shambles and in doldrums. Something drastic is to be needed to change our mindset, and at the end, I would like to say that time and life are the biggest teachers, because time teaches us how to use life and life teaches us how to value time. So it is high time that the teachers, the academicians and the people who are at the helm of affairs in educational field, they must take a serious note so that the future and the career and life of our students is not jeopardized. I do find bright faces, intelligent students, and sometimes as a teacher, I quote one sentence that there are no bad students, but there are only bad teachers. So the onus lies on the teachers to revamp the entire education system so that our country can grow, prosper, develop. I'm sorry to say that Dr. Hargobind Khurana, who could not get the job of a demonstrator in Punjab University in chemistry department in 1953, but when he went to USA, that gentleman got Nobel Prize by coding and decoding DNA and RNA. And similar situation prevails at present now. When our students go to foreign countries, they shine, they become good businessmen, they become good teachers, they become good engineers and managers. But here, because of red tapeism and lack of opportunities, they just waste their time, life and career. I pray to Almighty that we must do something solid in the field of education, because the entire development of the country is depend on the edifice of education, which is now crumbling. So I am reminded of the poem by Rabindranath Tagore, which he wrote in 1942. Unfortunately, he couldn't see the independence of India, where the mind is without fear and where the heads are held high. So I do want my students to read that poem and to follow that poem in letter and spirit. Thank you very much, friends. God bless you all. Time and teacher both are healer of society. Teacher must not act treacherously. ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਇਹ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਵਾਕਈ ਟਰੁੱਥ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਹੈ। ਕੁਛ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਮੇਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਮਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰਟਸ ਬਲਾਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।